Salut tout le monde, c'est FNAF et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer d'obtenir toutes les les VHS tapes et les écouter. Je par exemple. I saw it for the first time today. There was a character I couldn't make out who it was, standing at the end of the hall. I thought it was just bugged out, so I made a note of it and C'est sérieux un peu. Ouais, ok. On va commencer par Final Fantasy 3 parce que je sais que j'ai obtenu la tape dans l'une des nuits. Puis s'il m'a manqué non plus, je vais chercher partout. Donc, une. Ok, on cherche. Hey, glad you came back for another night. I promise it'll be a lot more interesting this time. We found some great new relics over the weekend, and we're out tracking down a new lead right now. So let me just update you real quick, then you can get to work. Voilà. Like the attraction opens in like a week, so we have to make sure everything works and nothing catches on fire. Je sais que là-dedans, il n'y en a pas, parce que je l'ai déjà fait, mais Foxy, pense... Freddy puis Foxy, je sais qu'il y en a, mais... Freddy, je l'ai ramassé, mais Foxy, je sais pas trop. Welcome back to Parts and Service. Foxy has been out of commission for quite some time. This series of simple repairs should return him to full working condition. First, carefully pick up and place Foxy's head on his endoskeleton. Probablement ramasser. En tout cas, on peut mettre la tête pour ramasser une pièce, je le savais pas. En tout cas... Oh no, it looks like Foxy's proprietary servo motors are malfunctioning. It is recommended that you keep an eye on Foxy at all times. You will need to place new control fuses in the exposed receptacles to continue. Retrieve the fuse from drawer number 1 that matches Foxy. Good job. Foxy has regained control of his legs. A gentle reminder, it is recommended. Well done. The remaining chest fuses are located in drawers number 2 and number 4. Fix both fuses to continue. Oh non. Ok. Bon, ben. On y va. Star. Mongols. Je suis pas sûr que je l'ai pris.
Haha. Voilà, Star, on quitte, puis on va trouver quelque chose d'autre. Je vais faire une petite ellipse. Plus proche que jamais. Je vais faire une petite ellipse. Ok, on va checker dans les trucs. Pourquoi pas commencer par Circus Baby. C'est vrai, vous m'avez pas vu et jouer, fait que... You won't die, but you wish you could. It feels like my birthday. Did you have a gift for me? Want to see the scooping room? Two, one. Two, one. Bon, je vais mettre comme ça. Sinon, la tête de Fredbear, je l'ai-tu obtenue? Je sais pas. Ok, non. Oh, oh. Voilà. J'avais checké combien on a de tape. On en a 14, il nous en manque 2. Ok. Faut que je les trouve. Ah oui, celle-là, je l'ai pris, je sais. Après ça, il manque quoi? Est-ce que... Serais-tu Final for des heures? Je dis que je vais quitter le niveau.
J'étais en train de lire le chat pendant que j'expliquais. Je vois 200 € qui arrivent. Oh, ça, c'est pas des lol. C'est pas des lol, les gars. C'est pas des lol. On va pouvoir le restaurant, mec. Alors là, c'est la tête de ma mère. On va essayer de finir ça. Je sais c'est quoi les deux têtes qui me manquent. C'est celle de la fin et celle d'ici. Coucou. Celle de la fin de ce truc. Ça c'est quoi là? Ça, il faudrait que je passe par là. Par là, peut-être. Sorry, out of order. Quand est-ce que ça s'est passé? En tout cas, faut que je finisse ce niveau-là. Ça, je l'ai pris dans la dernière vidéo. La dernière vidéo... Non, pas dans la vidéo. On rejoue. Faut l'avoir. Je vous promets, les gars, qu'on va faire une dinguerie. Ça va être un dinguerie ce live. Mais attends, faut que je redémarre le niveau. Parce qu'il faut pas que cette porte soit out of order. Qui pense que notre pizzeria va fonctionner? Enfin, notre pizzeria, notre McDo, tu vois. Quand je dis pizzo, pizzeria, c'est un restaurant. On va ouvrir un restaurant, les gars. Et chaque client, les gars, qui veut prendre des barres de pizza, je vais acheter des V-Bucks. Et avec les V-Bucks, donc là, les gars, C'est quelle porte là? Peut-être celle-là? Ah! Franchement, je veux pas que ce soit out of order. En tout cas, je dois recommencer. Allez. Coucou.
Are you lost? This way, find the path. Oh non. J'ai pas envie que ça recommence là. Mais genre vraiment pas. À un moment donné, il y a une chose noire puis rouge, ça va attaquer. Ça, ça. Quand on aurait dit un Freddy, mais genre noir et rouge. Bon, allez. Not this way. Je te jure, faut que je repasse le niveau tout le temps. Vous voyez pas les gars, c'est normal. Venez, on fait un truc dans le chat, on réanime ma caméra. Pas par là. Pizza. Intéressant, on peut passer par là. Oh! C'est quoi? Oh yes! On avait une tape là. C'est un peu long. Ladies and gentlemen, boys and girls, Fazbear Entertainment would like you to put your hands together for the one, the only, C'est quoi? Oh, je suis en état fait. What? Squid Game. Steel World Studio. La 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 la. On a fini le jeu. On a fini le jeu. Les glitch trap qui dansent. Congratulations on completing the Freddy Fazbear virtual experience. You did an amazing job. You might be wondering if you missed anything, or if there's anything left to see. So just take my word for it, you didn't miss anything, and there's nothing left to see. We're looking forward to a fresh start with you now that we've all had a good laugh at these tall tales, and now that you realize that Fazbear Entertainment is a safe, family-friendly brand with no skeletons in our closet. Ah, So je te jure, goodbye c'est for safe. now, and we'll see you on the toy aisle. Bye-bye. 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 Take Bye-bye. care now. Ils auraient pu me donner un trophée de la mort là, qui tue. Parce que je suis sur PS4.
Ok. La galerie. Right into the gallery. Ici, je peux voir les animatroniques. Sont wow, 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 wow. Le clip s'est arrêté. En tout cas, descend un endoskeleton nightmare. Montrez-moi. Oh oh. On va me réanimer les gars, on va pouvoir faire la game avec le petit glitch au camion. On va faire une bonne première game je pense. Dites-moi qui va rester jusqu'à la boutique le chat. Ne me réanime pas là, me réanime pas là, laisse-moi faire la game réanimation. Chips. Oh, la dernière tape. Et la dernière pièce. Ouais, toutes les tapes et pièces. Tandis que Nightmarian, j'ai envie de me moquer d'elle. Qu'est-ce que ça fait ça? Whatever. Bony. Ok. Spring Top. Animatronique favori. Je prévois peut-être pour le Comic-Con de Québec. Probablement me déguiser en lui. C'est moi ou Spring Trap? Dans FNAF VR, il y a moins de chair et de sang, des choses de genre. Il est différent, je trouve. Ah ça a marché, ok, l'image a fonctionné les gars. Et regardez-moi ça les refs, bam, Ah, bam. et Et là-haut tout. les gars vous avez le compteur de notre moula. Bon les gars je suis désolé les abonnés pour moi là c'est pas la vraie, c'est pas la vie de riche des abonnés là. On n'a pas ouvert le resto, c'est normal. Faire un signe visuel. On va retourner au menu. Et à cette heure, ce sera l'heure d'écouter. What the? Oh my god, il m'a fait peur. Tu t'éloignes. Tu fais peur, surtout. On va checker là-dedans. On va écouter les tapes. Commençons par la tape numéro Hello? Can you hear me? 1. Yes? Don't exit this room, okay? This isn't a mistake. This room isn't a mistake. I had to hide these logs away from the core gameplay files, in a place that only a beta tester would look, and in a place where the files could be protected. I just really, really hope that the next development team finds this before the game is released to the public. This game has some kind of malicious code in it that we haven't been able to fully contain or even understand for that matter. We're over budget and out of time. But that's not the reason that we're shutting down. Listen, I have to keep this short so the file size will be small enough to fly under the radar. There are more. They may not be in order. There is a way to kill it. It won't. Je pense que c'est I Fanny saw qui it nous for the parle. first time today. There was a character I couldn't make out who it was, standing at the end of the hall. I thought it was just bugged out, so I made a note of it and kept playing. But then it was looking in the window, and not like Chica or Bonnie would. It was like it was actually looking in the window, seeing what I was doing. Merci à Dexpoexo. Tu as mal compris mon message. C'est moi Marseille 88. Ah. En tout cas, la personne que tu as rencontrée, fille, c'est Glitch Up. Bah Gozo les gars Je suis sûr. I heard a pretty heated conversation this morning between Dale, our manager, and someone else on the line. It really feels like this project is in trouble, in no small part because of the lawsuit, I'm sure. There has to be a lawsuit, there's no way there isn't. It happened in this building just a few doors down from me. I think it's made worse by the fact that Jeremy tried to tell us something was wrong. But as a dev team, we all just saw it as a challenge to find what the problem was and fix it. Who could have known that? I have to go. Have you ever heard of a guillotine paper slicer? It sounds made up,
but it's an actual piece of office equipment. I didn't even know we had one in the supply room. I guess they're more common at businesses that do a lot of graphic design work. I remember seeing one when I was still in school, and even then, I knew how dangerous it looked. I was always afraid of losing a finger. That seems so silly now. Jeremy used to do design work. I guess that's how he knew it was there. The drawers have been emptied out. Someone was here. I don't think it was spring cleaning either. No, there was plastic on the floor. Someone was definitely here during the night. It had to have been the client. I mean, they sent us that stuff in the first place with no explanation, told us to scan it, said it would expedite the process so we wouldn't need to program any pathfinding ourselves. It was a budget thing, I guess. It was just junk. Circuit boards and things like that. Looked pretty old. Somehow, though, there was usable code on some of it. It seemed to take hold by itself. Things started changing. But then, he started appearing. At least that's what Jeremy said. Est-ce que le chat j'offre un skin si on passe les 138 000? C'est à vous de dire oui ou non. D'habitude, vous savez que j'aime bien offrir un petit skin dès qu'on passe un palier d'abonnés en live. Voilà, un petit skin bonus en plus de celui de la boutique. Moi, je suis chaud. Je vous régale le chat. I came in early that morning. No one else was there. At least that's what I thought. The supply room was lit. I didn't even notice Jeremy standing in the testing room as I walked past. The supply room was so bright, glowing from all the way down the hall. Il va s'ouvrir bientôt là. Oh là là. Vas-y, récupère un peu de pile. Moi, je vais commencer à build. Bah, en vrai, Zeni, il y a pas mal de... Jeremy complained of nightmares when he came in this morning. He wasn't talking about it like someone telling a friend about his dreams, though. He was Il parle pale. de Jeremy. Looked like he hadn't eaten in days. Ou, He spent an ou hour est-ce qu'on talking doit in valider? Dale's office, Non, but on it didn't look pas- like on he est was pas giving valide, much mais- sympathy. Qui est When he Jeremy? came out, he went directly back to the testing room. He doesn't even jump anymore. Nothing scares him. He just stands there like he's talking to someone. Sometimes he rocks from side to side. We were told to leave him alone. I knew I was in line to do the testing next. They'd been prepping me for it. I guess they knew that Jeremy would need to be replaced soon. You can always tell when a company is getting ready to fire someone. They start giving out written warnings for silly things, making sure to build a paper trail and make a case for a firing. Things that normally no one would care about suddenly become grave offenses, all worthy of being written and documented. I guess it works two ways, because it also encourages a person to quit rather than be scrutinized so heavily. I think Jeremy was too far gone to consider that option, though. The thing about it is that I don't think they were going to fire him because of anything he was doing wrong. They just knew he'd seen something. They needed to discredit him. There was something that looked like a Halloween mask laying on the floor. I didn't understand. Ink must have spilled. It was only then that I heard a shuffle from the testing room and realized Jeremy must be there. I went back and peered in the window. I couldn't see his face. He had the visor covering his head. He had ink spilled on himself as well. The front of his shirt looked black in the dark room. He turned his head in my direction, but I don't think he knew I was there. I was told I had 3 days to finish Jeremy's work, but I know it's just passing the time. Que cette They personne-là don't really doit expect me finir to do anything. le travail de It's just Jeremy. to keep up appearances until the buyout is complete. Mais We qui have est to Jeremy? look like we have things under control. There's another potential development studio that wants to pick up from here, but who knows what kind of lies they're being fed to convince them to do it. Against my better judgment, I'm going to do my best to see what's here, make notes of it, and try to isolate where this thing is hiding. At least then, the next person that tests this will have a chance of getting rid of it. Today was my last day of beta testing, and the anomaly that I've been seeing is nowhere to be found. But after inspecting some of the files, it seems that it's attached itself to these logs. My logs. That can't be an accident. So now I have to make a choice. Do I leave these logs here for you to find, or do I try to purge this thing myself by destroying the logs?
I've chosen the latter. I can't delete them. By creating a protected area to store these logs apart from the game, I effectively gave this thing a safe place to hide itself. It's in here now. I may not be able to delete it, but I might be able to do something else now that it's attached itself. I have an idea. Quelle est ton idée? They lied to us. They lied to all of us. They told us that the whole point of this VR game was to undo the bad PR done by a rogue indie game developer who supposedly made up a bunch of crazy stories that tarnished the brand. But that's not true at all. In their haste to develop this VR game and clear their name, they sent us some things I don't think they intended us to see, such as a hard drive containing emails between Fazbear Entertainment and a certain indie developer. Fazbear Entertainment hired the game developer. Those indie games were designed to conceal and make light of what happened. This isn't just an attempt to rebrand. It's an elaborate cover-up, a campaign to discredit everything. I ran a fragmentation program on the area of memory that was storing these logs for you. I effectively broke the files into pieces and broke the anomaly along with it. That means that you won't have my warnings to guide you, but hopefully it also means that this anomaly, this virus, or whatever it is, will remain broken and unable to do more damage. Hello. You don't know me. I had created a series of logs for you documenting the troubled development of this VR game that you're now testing, in hopes that you, whoever you are, and whatever team you're with, will abandon development. Now I fear that those logs are being used as a Trojan horse. If you're unable to abandon development, hide all traces of these logs that I've created. D'accord. I fear that finding them and reassembling them will also reassemble the very thing I've tried so desperately to destroy. There is a way to kill it. It wants to escape through someone. Someone plugged into this game. That's you now. You have to let it begin the process of leaving through you. Then use the disconnect switch that I've embedded by the main stage. Let it approach you. Let it begin to merge with you. Play the music and flip the switch. That will cause a hard restart of the game and flush the memory, effectively killing it. Okay. I hope. I don't know when it will come for you. Bon, on a fini la tape, parce que on va retourner au menu. Juste intéressant de savoir ça. Quoi? What the... Oh, j'espère que ça va. Oh non, il s'implante dans moi. Attends, je suis Freddy là. What? Ah. Ok. C'est vraiment bizarre. Yes, master. Ok. Je peux pas accéder au showtime. Je pense que c'est à cause de lui. Non, au truc des prix. Pour voir s'il y a quelque chose de spécial. Voilà, hop, et on mettra du cheddar comme ça, on baisse l'opacité, hop. On mettra un peu de cheddar. Elle est belle, oh putain, elle est belle. Power, tu ne live pas pendant les vacances. Mais si, je live pendant les vacances, Power, on est en vacances là. Maxence, merci pour les sont d'ailleurs, vous êtes en vacances ou pas le chat? J'espère. Elle est incroyable ma pizza. On a un peu dégoûté. Overhead, Halloween. Incroyable ma pizza, bref. Elle a peu vite la pizza. Après les pizzas, on met quoi? On met pizza. Spécial. Ok. Yodo, pizza pour Yodo. C'est la pizza. Rien d'autre. Ok, c'est la pizza. Attends, j'avais pas remarqué les beurres. Ok. Hum. Je vais mettre aux 3000 likes. Yummy. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Qu'est-ce qu'on met d'autre, les gars? Exotic butter. Il faut parler français. Du beurre exotique. Hum. Des petites potions, oui, des petites potions. Il reste... Bien sûr, attends. Comment ça, il y a un bouton? Frérot, je sais pas faire une potion.
Pizza Party. On peut voir le Pizza Party. What the fuck? Pardon, c'est en cache, mais je veux dire, c'était vraiment hot. Les clips vidéo, parfois, ça s'arrête sur PS4, pardon. Pardonnez-moi. Ah. C'est quelque chose? Hop. Est-ce que je parle l'exotique butter pour toujours? Je sais quoi, c'est... Ouais, je l'ai battu, Je te jure que t'as été le plus gossant de tous les niveaux. Exotic butter. Quoi, je vais retourner au menu. Il est parti. Ouf. Mais est-ce qu'il y a un truc qui s'ajoute? Le truc de Pipa Party. On a vraiment réussi. C'est grave pas précis en plus. Non, parce que t'as laser là. Non, j'ai rien laser de laser. Ah, les gars, c'est dommage. C'est dommage de ouf. Je suis désolé, la commu. En plus, j'avais dit sur Megaman, j'avais des abonnés. Non, c'est pas mérité. C'est pas mérité, les gars. C'est pas mérité. Je vais pas mourir. Les Freddles. Que je me rappelle pas qu'ils soient. Non, sont définitivement pas dans le jeu. On va le checker voir Phantom Freddy. M'en doutais. Allez. Foxy. Parce que pourquoi pas. T'as reçu un cadeau aussi? Oui, ok. On va d'abord commencer le pack opening par le cadeau de mon petit frère. Ok, c'est shooter 368 en vrai. Je te laisse ouvrir le petit cadeau de shooter. Ok, le petit cadeau de shooter, attention. Come on. Je veux voir l'endo. Ok. Ça qui ressemble. Stylé. Stylé. Wow. Lol bite. Nice. Baboon boy. D'accord, t'es là. Enard. Bon les gars, il est temps que je fasse le petit pack opening là. On commence avec le petit cadeau d'Arcover, merci beaucoup. C'est parti les refs. Par contre les gars, finir, on va prendre quelqu'un maintenant, on va être sûr de pas faire trop de bruit. Ok, on commence le petit cadeau d'Arcover, c'est parti. Oh, ils vont faire le tout nouveau skin Saint-Valentin. Par contre les gars, Darcover m'envoie un skin un peu love. Est-ce que ça veut dire un message? Bizarre, hein, c'est étrange, c'est étrange. Il y a un petit sur moi, je les aime. Mais merci beaucoup pour ton cadeau, mon ref. Les plush baby. Très stylé, je l'ai présenté en plus hier, c'était le nouveau skin de la boutique. D'ailleurs, c'est le skin qu'on a offert hier à un abonné. Avec toute la crew. Merci Dark, tu régales mon ref. Ah, quoi? Je pensais qu'il y a de l'ombre qui s'ajoute à chaque fois, genre. Hein? Ça doit bien weird. Plush trap. On va voir ça. D'accord, laisse-t-on ça. Nightmare Baboon Boy. Va être assis par terre, genre? Non, ça, il me fixe. Il y a une bouche dedans. Ok. Ouais. Ah, par contre, les gars,
Cette fois-ci, il a mis l'effort de faire un joli paquet cadeau. Je sais pas, j'ai pas vu les paquets cadeaux avant. Là, j'ai remarqué Rose. Disappointment. Vrai pack pour moi, vous êtes 3600 sur le stream. Boring Milo person. On est au combien de cadeaux là? 1, 2, 3, 4, 5 cadeaux. Gros pack open ce soir. Il y en a eu 2 sur le compte de mon petit frère. Et bah, celui-là, c'est pas bien. C'est un pack. Vous pensez que c'est quoi le chat? Pack opening, c'est un cadeau en plus. Quand un kiosque, Ok. c'est un flash. C'est pas des lol. Bon bye. C'est des lol. On a fini le jeu. Il a pas vu qu'on t'a abonné les gars. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. À toi aussi. Et ciao.